హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. టుడే టాపిక్ ఏంటంటే ఇతనికి గన్ షాట్ ఇంజరీ జరిగింది, దాంతోపాటు రిస్ట్ డ్రాప్ అయింది, రేడియల్ నర్వ్ పాల్సీ అనేది జరిగింది. ఇతని పేరు మురుగయ్య. ఈ సాఫ్ట్ హ్యూమరస్ అనేది ఫ్రాక్చర్ అయింది, దాంతోపాటు రిస్ట్ డ్రాప్ అయింది. వేలు మడవండి, చాపండి, పూర్తిగా అనేది రావట్లేదు. వేలు మర్చి చాపండి, ఫింగర్ ఇలా రిస్ట్ మూమెంట్స్ ఇవ్వండి, పైకి అనండి, చేయి మర్చి చాపండి, ఇలా సుపైనేషన్ అనుకోనేషన్ అలా చేయండి. చూడండి, రిస్ట్ డ్రాప్ అనేది అయ్యింది. ఈరోజు దీనికి మనము ఏమేమి మూమెంట్స్, ఇక్కడ గన్ షాట్ ఇంజరీ జరగడం వల్ల తనకి సర్జరీ అయ్యింది. సర్జరీ ఇక్కడ హ్యూమరస్ దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది. ఇక్కడ హ్యూమరస్ అనేది ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది, దీనికి సర్జరీ చేశారు. ఓఆర్ఐఎఫ్ సర్జరీ చేశారు ఇక్కడ. దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనము షోల్డర్ మొబిలైజేషన్ చేయాలి. దీంతో పాటు వచ్చి మనము ఎల్బో మూమెంట్స్, తర్వాత వచ్చి రిస్ట్ మూమెంట్స్ అన్నీ చేసి స్టిమ్యులేషన్ చేయాలి తనకి ట్రీట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ షోల్డర్ మొబిలైజేషన్ వచ్చి ఫ్రంట్ బ్యాక్ చేస్తాము, ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ నిదానంగా చేస్తాం, కొంచెం స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. ఇప్పుడు అబ్డక్షన్ అండ్ అడక్షన్ చేస్తున్నా. 5 6 7 ఇక్కడ సర్జరీ చేయడం వల్ల మూమెంట్ అనేది స్ట్రక్ అవుతుంది, కాబట్టి మనం షోల్డర్ మూమెంట్స్ చేపిస్తాము. ఇప్పుడు రొటేషన్ చేయించాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ రొటేషన్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. పెయిన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. 18 19 20. ఇప్పుడు ఎల్బో మూమెంట్స్ చేపించాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. ఇప్పుడు సుపైనేషన్ ప్రొనేషన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 90, 20. ఇప్పుడు రిస్ట్ మూమెంట్స్ చేపిస్తాము. ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 90, 20. Ulnar deviation and radial deviation చూద్దాము. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 90, 20. తర్వాత రొటేషన్, రిస్ట్ రొటేషన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 90, 20. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ రొటేషన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. తర్వాత ఫింగర్ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు రిస్ట్కి వచ్చి స్ట్రెచింగ్స్ ఇస్తున్నా. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు రేడియల్ నర్వ్ పాలసీకి స్టిమ్యులేషన్ ఎలా చేయాలి ఏమని చూద్దాము. ఇన్యాక్టివ్ రెడ్, యాక్టివ్ వచ్చి బ్లాక్. ఇప్పుడు ఈ పెన్ ఎలక్ట్రోడ్తో ఇండివిజువల్ మజిల్స్కి మనము ఎక్స్టెన్సర్ మజిల్స్ అన్నిటికీ స్టిమ్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సుపైనేటర్ మజిల్కి నేను స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ అయితే చెప్పండి.
ఇంకొంచెం పెట్టచ్చా? చలో ఒక 1 minute వరకు ఇలాగ మనం స్టిమ్యులేట్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ వచ్చి ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి అల్నారిస్ మజిల్ దగ్గర మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఇక్కడ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి అల్నారిస్ మజిల్ అనేది మనకి స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ బ్రెవిస్ అండ్ ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ లాంగస్ మజిల్స్కి మనము స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. చాలా కొంచెం పెట్టమంటారు. ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటోరం మజిల్ దగ్గర స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ అయితే చెప్పండి. చాలా ఇంకొంచెం పెట్టచ్చు. ఈ మజిల్ వచ్చి ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటి మినిమి. ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటి మినిమి మజిల్ దగ్గర మనం స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల లిటిల్ ఫింగర్ అనేది యాక్షన్ వస్తుంది. చూడండి, ఇలాగా మనము ఒక 50 to 60 కౌంట్ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు అబ్డక్టర్ పాల్సిస్ లాంగస్ అండ్ అబ్డక్టర్ పాల్సిస్ బ్రెవిస్ మజిల్కి స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ అయింది. ఇంకొంచెం పెట్టచ్చు. చాలా ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్సర్ ఇండిసిస్ మజిల్కి స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాను. స్టార్ట్ అయితే చెప్తాను. ఇంకొంచెం పెట్టచ్చా? చాలా 4 ఇంట్రాషియస్ మజిల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంట్రాషియస్ మజిల్స్ దగ్గర మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తాము. కొంచెం పెట్టచ్చు. చాలా ఇక్కడ నేరుగా ఇక్కడ చేస్తాము. తర్వాత ఈ ఫింగర్స్కి మధ్యలో ఇక్కడ ఈ ఫింగర్స్ దగ్గర, తర్వాత అది లిటిల్ ఫింగర్స్ దగ్గర మధ్యలో ఇక్కడ చేస్తాం. 4 ఇంట్రాసియస్ మజిల్స్కి మనం స్టిమ్యులేట్ చేయాలి.
స్టార్ట్ అయింది. సరే కొంచెం ఇది వ్రిస్ట్ ఎక్స్టెన్సర్ మిషన్. దీంతో మనకి వ్రిస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది స్ట్రక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం వ్రిస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ మూమెంట్ అనేది చేయించాలి మిషన్తో. కిందికి పైకి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ఇలాగా అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి ఈ వ్రిస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ మిషన్తో.